আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডেইলি ব্লগ উইথ সাজ্জাদ। তো আজকে আমি আপনাদের এমন একটা জায়গা দেখাবো, বাংলাদেশি হিসেবে ফার্স্ট টাইম আমি এখানে ব্লগ করতে যাচ্ছি আপনাদের জন্য। এটা হচ্ছে সেন্ট হেলেনা আইল্যান্ড ইন দ্য নর্থ অ্যান্ড সাউথ আটলান্টিক, ইন দ্য মিডিল। আই মিন সাউথ আটলান্টিক এবং দক্ষিণ নর্থ আটলান্টিক দুইটার মাঝামাঝিতে সেন্ট হেলেনা আইল্যান্ড। সো আজকে আমি আপনাদের পুরো সেন্ট হেলেনাটা বুঝে দেখাবো এবং এদের সেন্ট হেলেনা সম্পর্কে আমি কিছু এখানকার স্থানীয় লোকের কাছ থেকে আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দেব। চলুন যাওয়া যাক তার কাছে। Well, the island was discovered in 1502 by the Portuguese. Yeah, and in 1815, the most famous Napoleon, he was exiled here. He died in 1821. And, he died here, yeah, from 1860, the British took over from the East Indian Company. Yeah, and So how many years you stay live? here now we got 4,000 population. Population is 4,000. 4,000, yeah. So population 4,000 and all British. All British, yeah. Saints they call them. They call themselves, yeah. And any historical place and visited place. Yeah, it's Napoleon's house. Napoleon House has. And Jacob's Ladder is another famous place. They got a Famous ladder. place? Yeah, go up the hillside, yeah. So today we want to go to this place. Thank you sir for your Okay, information. no problem. এটা একটা শর্ত মেইন সেন্ট হেলেনা, এটা কি অ্যাসোসিয়েশন কয় না ইয়া হোটেল মনে হয়। এটা কি এটাই চলো একটু মাসে যেতে ঘোরাঘুরি করে দেখি। স্টিল গার্ডেন আমার কাছে আছে 10 পাউন্ড আছে, আমার 20 পাউন্ড আছে আমার। হ্যাঁ ট্যাক্সি ভাড়া বেশি মাত্র প্রোডাক্ট এখান থেকে যে সি সাইডটাতে যায় আসলে। Yeah.